Καλησπέρα σας στο τακτικό μας ραντεβού στο Βιβλιοβούλιο Κυριακή βράδυ και έχουμε απόψε την ξεχωριστή χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την Ασλί Erdoğan, μια συγγραφέα από την Τουρκία, η οποία ζει εκτός Τουρκίας. Είναι μια πολύ σημαντική συγγραφέας η οποία έχει βραβευτεί τόσο για το λογοτεχνικό της έργο, όσο και για τη γενικότερη δράση της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ένα πλήθος βραβείων στο εξωτερικό, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, πάνω από 10 βραβεία, μεταξύ των οποίων και σημαντικά βραβεία ειρήνης, όπως το βραβείο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ στη Γερμανία, αλλά το Σιμών ντε Μποβάρ για τις γυναίκες στη Γαλλία. Είναι μια συγγραφέας που έχει πληρώσει την διάθεσή της να μιλάει και να σκέπτεται ελεύθερα, ακόμα και με φυλάκιση στην Τουρκία το 2016, τόσο για το γεγονός ότι, θα μας τα εξηγήσει βέβαια η ίδια καλύτερα, αλλά τόσο για το γεγονός ότι έγραφε σε κουρδικό έντυπο, όσο και για τη συμμετοχή της στα γεγονότα της πλατείας Γκεζί. Miss Erdoğan, I'm very pleased to welcome you in our literary program. Thank you. I'm very pleased to be here. For accepting our invitation while you are staying in Greece, in Athens. Let me begin with the first question concerning your latest translated book in Greek. Στον. This book. Πέτρινο κτίριο in Greek. Strong building confronts themes of torture as betrayal and madness. Could you describe for us, in your own words, the plot and the structure of this book? Well, actually, the book was written much before I went to prison, so I had not experienced most of the... Yes, it was another question after that. And these are quite difficult themes: torture, madness, and betrayal. And I tried to tackle them in a different way, not just as a story of resistance or a tragic story, but trying to catch its ambivalence as a split, let's say, as a dichotomy. And betrayal is a theme that nobody wants to tackle. So I tried a different approach, different from my books, other books. The first-person narration, it's all in I narration, sometimes you also. But I is passing from person to person, group to group. It's like a Greek tragedy in certain ways. There is a chorus, and each member of the chorus is telling actually one part of the story. But we never know what happens to whom. There is a survivor, there is someone who dies, who commits suicide. There is a madman living on the streets, a tramp, and there is an angel, and their faces have the same scar. And there is a couple which will betray each other. There is a child thief, and there is the acquirer of tortured children. So we are really in the, which I like very much, to bring together the sacred and the profane, the angel and the tramp, the street children and the choir, the dirtiness of these chambers and a very sacred, beautiful melody. The stars and the torture room and the wind and suicide. The sacred and the profane, the beautiful and the ugly are almost in the same sentence. And there is no linear, direct narration, actually. We don't know what happened in the story or who is telling what part of the story.
And in the end, I kind of gather it up, claiming as a writer, yes, they are all me. So it's like in each one of us, there is one who survived, who has survived. There is in each of us a dead, someone who has been killed. We all have been betrayed, and we all know we have betrayed. But these parts within us don't hear each other like the characters of this book. The betrayer doesn't hear the betrayed. The survivor has to forget the dead to be able to survive this. So I treated more or less torture or oppression in general as a weird dichotomy in this word, I, in the self. Which was your inspiration? Well, actually, this book was written 4 times. First as a newspaper article. Actually, one of the characters was, I had actually met a tramp, or I had observed for a long time. I had a curiosity or obsession with people living on the streets. And there was a madman, which I don't think he was ever aware of me. I kept watching him he sat in front of a cafe on the pavement, and he had this wild laughter, which really caught my attention. And I think once also I saw a scene, there are little things in life that are actually big traumas, and we don't realize they are big traumas because they are so quick. Once I was passing in the streets of Taksim. Of course, 90s Turkey was quite a tough place, it still is. And a policeman picked up tramps from the street, and one of them, was quite mad. As they were putting in the police car, he hanged the door, and the police hit his hand. And he looked at his hand. He did not understand. He was so much in another world. He felt the pain, but he didn't understand the violence. And then the policeman laughed. So this laughter passing from the mad to the other man. I think the book was born that moment, that me as a witness to a sudden act of horrible violence and some aspect of human character or being a human. Both sides to me represented a human story. Yeah, but there is also a mixed language, I think. Yes. At times harsh, piercing, at times very tender, very poetic. Poetic. And the book was actually quite criticized in Turkey. Some people really liked the book, but also some people said, because we have a lot of torture culture in Turkey, let's say, that to put so much poetry into something like torture in their eyes was a literary show-off. So I really got some severe criticisms for that book, for being too poetic. Me personally, when I myself went to prison, I thought that I had somehow intuitively found the right language for trauma, because I don't believe traumas talk in a rational and factual language. My trauma of prison is exactly like in the book. I have forgotten almost everything, except like a cloud of images, but some unerasable paintings like on stone, which I would have loved to tear off my memory, but they are there.
So this book is actually about trauma. The stone building, the prison, the wound, it's trauma. And somehow I think my language was not that mistaken. And something, also I can't be the judge of my book, maybe the poetry sometimes even makes the cruelty more apparent. In this book, somehow, you are trying to probe the limits of narration and to tell the untellable. Yeah. In this, please. And there are two questions about that. Can you describe? Can we describe everything with language? First question. With literature. And second question, what exactly is the nature of the untellable? Of the untellable. Wow, you ask me the most two difficult questions in the world, I guess. I think these are the questions we actually have to confront in each text. What are the limits? How far can we go? And I think I personally feel like there is something untellable. But what exactly is it, I don't know. That I kind of make circles in the boundaries of that. The trauma has a different language than our words, in a way. It's somewhere deep in the body. Somewhere deep in the subconscious. So I try to go as deep as possible, but like somewhere in the body. That's why probably I try a bit of a corporal language as well. Especially in the other book, The City in Crimson Cloak, the Rio novel, there the language is very corporal and even the body flutes are there. So I try to push the limits of literature, especially in this book with the different narration. But how far can you go is I think is a new question in each text. I try to avoid, this is one limit, I try to avoid direct narration of brutality, let's say. In the book there is really no torture scene. It's a book about torture, but there is no depiction of torture, that because it can easily be very pornographic. I mean, there's very direct scenes of rape and torture are unfortunately too charming for the audience. And I try to avoid to be charming, to be exotic in that sense. I mean, trauma is different from this exoticism of pain. I wanted to stay in the trauma, not to broadcast it, let's say. Now, another, let's say, difficult question of this kind of questions. Our inner world and reality are two different things, or the inner world is the only possible reality? Well, we can start from ancient Greece, even what they said, but well, I'm not a philosopher, I'm only a writer, but I think I have one other book which is not translated yet to Greek. It's a poetic prose, Requiem for a Lost City.
or in the silence of life. There, I think I found the main metaphor of all my narration. A woman is looking out at a very old ancient city, Constantinople, as she could see from the window, Topkapı Palace, and the light is behind her, so she sees her own reflection in the mirror, in the window, and the huge old city is becoming part of her face, and also her face is reflected onto everything. So there is really no objective reality without your own face. Your own face is in between, I believe, your own inner reality is projected onto everything, but everything outside is also part of this inner reality. And the core of existence is a drama, is a tragedy, or there is something more promising, more hopeful? Well, in each book I have a different answer. Well, in the Rio novel, it's actually an Orpheus myth. It's my most Greek novel. Yes, there is a moment literature or art can open the gates of the land of the dead, but just one moment. But it's a sacred moment. In the stone building, there is this also very risky angel figure, which actually I put into the book in my fourth writing of the book. I was quite afraid of writing about an angel, especially in a Muslim country. And what does this angel represent? Is it just catharsis? No, but the angel comes down to this little prison, but full of gifts, presents, is giving everybody another gift. And is the most naive figure in the book, actually. And when I myself was arrested and I spent 3 days in a police station, I thought of my book very often. And all the figures were there. There were street children, there was a bit of torture I was hearing. And I said, where is the angel? How could I be so naive to think of an angel? On my third day, I think I found the answer. You learn the angel when you feel the lack of it. And you arrive at the angel first feeling that the angel is not there, has never fallen. So I think I found a catharsis or a way out. But also that's all an ambivalent figure. I mean, the last thing the angel does is have a big roaming laughter at humanity. He doesn't scream, he doesn't cry, he laughs at us. And he leaves a melody. Of course, all is this imagination of the madman maybe, but there is a song, there is a little tune that is given to us. So in a way, I think I'm a romantic. There is always, in the worst of the worst human condition, there is an element of beauty, immortality, something sacred. I find in humans. This book could seem prophetic a little bit. So let's talk a little bit about this awful experience of your arrest in August 2016. What exactly happened then? Well, it was a particularly bad time just after the coup attempt, so there were no laws and there were mass arrests.
thousands of people being arrested. So I think they took advantage of this special time, because I was arrested on the pretext of being an advisor, a literary advisor to a pro-Kurdish, totally legal newspaper. But I was an advisor for 5 years, and it was never, not even in Turkey, this is not a crime. I mean, advisors have no legal responsibilities. So suddenly, from one day to the other, because my name was on advisory board, we were 6 people on the advisory board, only two people got arrested, and they asked life sentence. I mean, so it was really a big shock. They asked for me, for all of us, life sentence and 17 and a half years. And then I had also another court case, the same file, but it was prolonged also on basis of propaganda, terrorist propaganda. But again, those articles were old, and when they were first published, there were no court cases. So, I mean, it was totally made up, Kafkaesque. I'm sorry if it's an insult to Kafka, but one of these Kafkaesque trials where even a 5-year-old would laugh at the file. I mean, that's really... we had a few more like that. We had quite a lot of Cumhuriyet journalists, Özgür Gündem journalists, Ahmet Altan, Osman Kavala is still in prison. He's still in prison. Really, if you read... He was arrested... 1 year after me. 1 year after you. And you read the file, you think, oh, am I mad, or what is this? I mean, the files are so irrational. Really, a 5-year-old child would laugh. I mean, it's our file. They said, okay, we are on advisory board of Özgür Gündem. Özgür Gündem is the newspaper of PKK. So we are rulers of PKK. I mean, I finally said in one interview, PKK will take me to court and sue me for destruction of their image. I mean, how can I be the ruler of PKK? I mean, it's really an insult to... Anyway, so it was... And you stayed in the jail for 3 months and something? No, more. I stayed 136 days, 4.5 months. And then the court went on for 5.5 years. Oh. Just finished, actually, last year. Last year. I got acquitted from all charges. You choose to express your views a Kurdish newspaper. Why at that period? Well, actually, I had another period. In '98 came out The City in Crimson Cloak, and my third novel, and suddenly literary circles noticed me. And there was a new newspaper that time called Radikal. It's like Liberation of Turkey. And they had a new policy. Rather than having experienced journalists, generally middle-aged men, as columnists, they invited 3 women from literary world. And all 3 of us became quite popular with the audience. We were all in our 30s or early 40s, inexperienced in journalism. And as the author of The City in Crimson Cloak, is the reinterpretation of Orpheus' myth, nobody really expected me a very political figure. But I was. I actually tried to build a new political language in a newspaper. I tried to be as literary as possible, treated individual cases, never wrote big slogans, big recipes. And I was
very popular. I had a huge audience, and all the taboos I touched, prisons. I mean, in the mainstream Turkish press, torture, rape, prisons, Kurds, these were really untouched in the late 90s. Of course, I got fired. Although I had a huge audience, they fired me. And then nobody gave me a job as a columnist. 10 years later, Radical took me again and fired me again. So actually, there was no other option. I couldn't really write anywhere else except in the very leftist papers or in the pro-Kurdish paper. That's why I accepted, and I never regretted, actually. I could write much more freely than I could write in the mainstream Turkish press, in the pro-Kurdish newspaper, and could touch other taboos like Armenian genocide and Kurdish issue, which sometimes Kurds criticized me very severely too, but I was totally free. That's why I wrote there. I knew I was taking some risks, but I didn't honestly think I would go to prison because of that. And what about the fact that you are a woman? I think I'm now over 50, and I look back at my life retrospectively. I think the main problem with me is that I'm a woman. Otherwise, and I'm a kind of atypical woman. I claim too much for a woman, in my own gentle, soft way. Not the rebellious woman, or not the Hekate-like witch. Soft, poetic woman probably is more difficult to swallow, but I mean, Turkish society is a very, very, I think, male-oriented society. At this moment, what is the state of women's rights? I think it's getting much worse. Much worse. Much worse compared to 10 years ago. I mean, that the state policy now is to bring up a new model for women, a sort of Islamic Oriental model, more adapted to capitalistic society, of course, that woman who is clothed, who goes to work, who works at home, but outside, but at home the man is the ruler, like the Istanbul Treaty or Protocol that brought many rights to protect women and gays also from violence. It was abolished. So the shift is really to go quite back to now. Women and gays are going through a hard time in Turkey, I must say. Now, beyond the enormous human suffering, what are the consequences of this great earthquake in Turkey? Another thing. Yeah, it was I mean, Turkey is an earthquake country. We have two big fault lines, but it's a country that habitually forgets. 1 or 2 years later, it's all forgotten. I was in Taksim in the Marmara earthquake, 7.5. I was 100 kilometers from epicenter. I know what an earthquake is myself, and I worked also in the aid organizations. So even in '99, when we had very little experience, except the first 24 hours, it was chaotic in the first 24 hours, there was much better organization, aid and rescue. Okay, it was a smaller region,
and it was summer, which helped the victims. Now it is really a big chaos. Nothing is organized. 7 days, the airport is not fixed. The roads are blocked. The help and rescue teams are only in the city centers. The villages are forgotten. And I mean, this time there is also no excuse. In '99, people could say, okay, we didn't know about earthquakes. But since '99, Turkey has learned about earthquakes. There's a lot of consciousness. Every Turkish citizen is an amateur seismolog. I mean, everybody is trained to not jump under the table. We knew those earthquakes, when they will come, exactly when, more or less. Not exactly, but which fault line will break, in which... There was no preparation. All these 20 years, all these taxes collected for earthquake, where were they? It was a fiasco, really a big fiasco. And it's just because the ruling mentality wants to control everything. And you can't control everything. I mean, we need solidarity, a lot of groups, and a lot of criticism to fix things in such disaster. Criticism is vital. And the first thing he did was to limit the internet. First thing. While people are down under the ruins, trying to ask for help with their mobile phones, they see internet is cut. I mean, what more can I say? There is really no respect for human life, and there won't be. And at the same time, now 100 years after the founding of modern Turkey, the Turkish president seems seems nostalgic of for all the imperial glories. But the question is for you, what do you think Turkey will be like in this 21st century? What do you think? Well, I can't even know what Turkey will be like in, let's say, in June. I mean, it's so difficult to make predictions, but really difficult to be optimistic about Turkey. I mean, things are going... I have been through 2 junta regimes, 71 and 80. And I've been an oppositionary, more or less, most of my life. So I know the toughness, but I think this is the worst time. Really much worse than the junta years. And many people would agree. Those who were actively working as lawyers in the junta say, today is much worse. There is no law. At least in the junta there was some military judges. Okay, they were, military people, black and white. They see enemy as us, but they had respect for their profession at least. Now court cases are decided with a phone. They arrest this, keep this. And if there is if the justice system collapses in a country, I think nothing else can be fixed. It is really the most important thing. And I mean, Turkey was far from being perfect. Everything was, one half working and with 2 steps back, 1 step forward. But this is probably the worst I have seen. I mean, all the little bits of democratic institutions, all these are, I think, like in the earthquake, in a state of total collapse, I would say. This is difficult for you also as a writer, because if I understand well, you have to continue to live abroad. Yeah, of course. I mean, and there is a big, massive emigration, I guess.
So many Turkish people are running away from Turkey. I mean, in Berlin there is a huge group who joined in the army. We sit sometimes in a table, and most of us have been to prison. And only 10 years ago, none of us would. I mean, we are not the extreme left or this or that. Quite normal bourgeois people. And Turkey is losing most of its, let's say, brain power or intellectuals. They don't want us. I mean, they don't want. This is sad. Yeah. They don't want the truth. They don't want to start. They started with journalists. They are always a bigger threat. Then gradually expanded the circle. Writers, artists, academicians, all the vocal cords of the society are cut one by one. So I'm quite pessimistic. And when it comes to Ottoman Empire, I mean, I would say it's over. First of all, the glorious 16th century is over 500 years ago. Plus, if they want to look at the glory of Ottomans, they should also look at their brutality and violence. I mean, they should really confront the Ottoman history. No, it's just taking it. I personally do not like a militaristic victory as a big thing, and I mean that's really I find it immature that to try to build an identity of a finished empire which was only good at war and has many crimes in its past. I mean. So it's clearly not a model for 21st century where we have developed concepts of human rights and this and that. And Asli, Erdoğan, I would like to thank you very much for this interview. Thank you. It was an honor for us to discuss with you. For me. Thank you. Thank you again. Thanks. Τα χρόνια που θα έρθουν είναι ο τίτλος του ποιητικού βιβλίου του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, το οποίο περιλαμβάνει ποιητικές συλλογές, ποίηματα, δημοσιευμένα από το 1958 μέχρι και το 2018. Μιλάμε δηλαδή για μια 60χρονη ποιητική και καλλιτεχνική διαδρομή. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος δεν είναι μόνο ο ακάματος βιβλιογράφος και ο εμβρυθής μελετής, δοκιμιογράφος και κριτικός που όλοι ξέρουμε, αλλά και ένας από τους διακεκριμένους εκπροσώπους της δεύτερης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς, ο οποίος συγκεντρώνει τώρα σε έναν τόμο το σύνολο των ποιητικών του συλλογών, τους καρπούς με άλλα λόγια, όπως το είπα και στην αρχή, μιας 60χρονης διαδρομής. Και θα ενέτασα από την αρχή, εξ αρχής, τον Δασκαλόπουλο στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, στην οποία άλλωστε πρώτος συντάσσει εαυτόν και ο ίδιος, σε πλήρη συμφωνία με τα χρονολογικά και γραμματολογικά δεδομένα τα οποία τον αφορούν. Θέλω από την πρώτη στιγμή όμως να αποσυνδέσω το Δασκαλόπουλο από το σώμα της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, όχι γιατί δεν ανήκει εκεί, αλλά επειδή την παρακολουθεί από μακριά και μέσα από ένα εντελώς δικό του κλίμα. Ο χαμηλόφωνος και ο εξομολογητικός τόνος, τα συνεφιασμένα ποιητικά τοπία και η επίμονη παράκαμψη ή ουδήποτε απόλυτου μεγέθους, είτε αυτό έχει να κάνει με τα πολιτικά και ιστορικά βιώματα της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής εποχής, είτε με την εσωτερική ποιητική στάση και συνείδηση, αποτελούν σίγουρα τις πύλες διαμέσου των οποίων ο Δασκαλόπουλος συνομιλεί με τη γενιά του. Κοιτάζοντας ξανά την ποίησή του με την ευκαιρία της συγκεντρωτικής έκδοσης του έργου του, είναι δύσκολο να μην βρούμε, να μην διακρίνουμε από την αρχή μέχρι και το τέλος την επαφή με τους μεταπολεμικούς
Ο Δασκαλόπουλος στέκεται μακριά από τον μετεωρισμό της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό και πάει προς ένα είδος στοχαστικής εσωστρέφειας, η οποία τι κάνει? Συναιρεί τον Σεφέρι, πιθανόν και το Σιχηλιανό, πιθανόν και το Καβάφ, σε ένα αδιέρετο, σε ένα πυκνό μείγμα, όπου η φθορά, η καχεξία και τα προβλήματα, τα τραύματα της πολιτικής και της ιστορίας, αλλά και της καθημερινότητας, συγκατοικούν με τις πηγές μιας ανθοφορίας ή μιας αυθαρσίας των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της ποίησης του. Γιατί ένα τέτοιο μείγμα αντιστοιχεί, παραπέμπει σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν, ακόμα και αν έχουν παγιδευτεί σε καταστροφικές δίνες, ακόμα και αν έχουν μπερδευτεί με δύσκολα ζητήματα, μπορούν τα πάντα να εκκινήσουν εκ του μηδενός, έστω και αν το μηδέν έχει προκύψει μετά από υπέρογκο κόστος και έχει προέλθει ύστερα από τεράστιες απώλειες. Στο πλαίσιο αυτής της ποιητικής πορείας, της ποιητικής τροχιάς, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε, αντί του θρήνου για όσα χάθηκαν προτού καν να βιωθούν ή για αξίες και απαξίες που έζησαν άλλοι, ένα τριπλό ταξίδι. Ταξίδι, πρώτα, στην επικράτεια των νεκρών και των φίλων τους οποίους άρπαξαν απροειδοποίητα η μοίρα της ιστορίας και ο τροχός της τύχης, αλλά επανέρχονται επί σκηνής μέσω της ποιητικής τέχνης. Άλλο, ταξίδι στις κοιλάδες του έρωτα και των σιγανών κάποτε ανεπαίσθητων θριάμβων που προϋποθέτει ο έρωτας. Τρίτο ταξίδι και τελικό. Ταξίδι στον ιστορικό και στον ποιητικό χρόνο, όπου ο Δασκαλόπουλος μετακινείται με αποσκευές όπως είναι η αρχαιογνωσία του, Όμηρος, Σαπφό, Εσχύλος, Πλούταρχος, και η νεοελληνική του παιδεία, προεπαναστατικά θεωρία του 21, γλωσσικά ακούσματα του Μακρυγιάννη, ακούσματα επίσης του Καριωτάκη και επίσης δημοτική παράδοση. Και να τα ενώσουμε όλα αυτά, να τα συναρμόσουμε, να τα βάλουμε σε μια αρμαθιά όπου υπάρχουν και τα αυτοβιογραφικά πορτρέτα του ποιητή με πρωταγωνιστικά πρόσωπα, άλλο τον πατέρα του και άλλο τον ίδιο, καθώς και με μια σταθερή σεφερική απήχηση σε όλο το μήκος της στιχουργικής του, από τον υποβλητικά παρατακτικό λόγο και την αντιπαραβολή ή την μυθική παραλληλία, για να το πούμε με τον τρόπο που το έλεγαν ο Έλιοτ και ο Σεφέρης, τον παραλληλισμό ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, μέχρι την αγωνία για τα κατάπαυστα και λέσβαντα του παρόντος. Ποιητής λοιπόν είναι ο Δασκαλόπουλος, ποιητής σε συμφωνία, αλλά πρωτίστως σε απόκληση από τη γενιά του, ο οποίος διάλεξε πριν και πάνω απ' όλα τον δικό του τρόπο και τον δικό του δρόμο. Και αυτόν τον τρόπο και δρόμο τιμούμε και χαιρετίζουμε απόψε. Αυτόν τον τρόπο και δρόμο πιθανόν θα τιμήσουμε και με μια μεγαλύτερη αναφορά στο άμεσο μέλλον στο Βιβλιοβούλιο. Ας δούμε τώρα βιβλία από την καινούρια σοδιά των εκδοτών, με τη Σταυρούλα Παπασπύρου. Σταυρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη. Με τι να ξεκινήσουμε? Με τον Νικόλα Ζεργάνο και την επιχείρηση Νόστος. Μάλιστα. Ένα χρυσό στεφάνι και μια κόρη για τον Αλέξη Καρά. Δημοσιογράφος από τις εκδόσεις Τόπος. Ναι. Είναι από τους πιο αξιόλογους δημοσιογράφους που έχω γνωρίσει στα 30 χρόνια που κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά. Παλιά στην ελευθεροτυπία, με πολύκροτα ρεπορτάζ, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Έζησε την πτώση του Τσαουσέσκου, έχει κάνει ανταποκρίσεις από τη Μέση Ανατολή, αλλά οι πιο μεγάλες του επιτυχίες ήταν η συμβολή του στην ανάδειξη του λαθρεμπορίου που γίνεται με τις αρχαιότητες και η συμβολή του στο να επιστραφούν στην Ελλάδα αρχαιότητες που ήταν σε μουσεία του εξωτερικού.
Λοιπόν, ο Νικόλας Ζεργάνος έχει γράψει ένα μυθιστόρημα που είναι σαν ξένο. Αστυνομικό, δεν είναι? Αστυνομικό. Και έχει αξιοποιήσει όλες τις γνώσεις που απέκτησε δουλεύοντας πάνω στο θέμα εμπόριο αρχαιοτήτων. Είναι ένα μυθιστόρημα ρωμό ακλέ, δηλαδή πίσω από τα ονόματα που χρησιμοποιεί μπορεί εύκολα ο αναγνώστης να δει για ποια αληθινά πρόσωπα μιλάει. Φαντάζομαι όμως είναι σύνθεση ιστοριών, δεν είναι? Είναι σύνθεση ιστοριών, αλλά όπως και να έχει, το Μουσείο της Ανατολικής Ακτής, της Δυτικής Ακτής, καταλαβαίνουμε ότι είναι το Μουσείο Γκετή. Το νησί που λέει μέσα στην αρχή καταλαβαίνουμε ότι είναι η Σχοινούσα, η οικογένεια Παπαγεωργίου καταλαβαίνουμε ότι είναι η οικογένεια Παπαδημητρίου, δηλαδή είναι πολύ σαφή μερικά πράγματα. Λοιπόν, εδώ δείχνει έναν δημοσιογράφο, είναι το alter ego του ας πούμε κάπως, που είναι 48 χρονών, είναι loser, ο Αλέξης Καράς, είναι από τους loser με την έννοια ότι δεν είναι ούτε σημαντικός τέλεχος σε κάποια εφημερίδα, νυχτερινή βάρδια κάνει, είναι τίμιος. Υπήρξε όμως σημαντικός. Υπήρξε σημαντικός, έχει μια ατυχία στο βιογραφικό του, ένας παλιός του σύντροφος τον περιμαζεύει στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία που εργάζεται, όπου είναι διευθυντής. Και κάποια στιγμή το όνειρό του να ξαναρχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να βρίσκει την είδηση και να φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που οι ισχυροί θέλουν να τα κρατούν θαμμένα, παρουσιάζεται μπροστά του και την αρπάζει αυτή την ευκαιρία. Και όπως γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, οι δημοσιογράφοι δεν τα ξέρουν όλα. Το σημαντικό είναι να συμβουλεύονται ανθρώπους που είναι γνώστες ενός πεδίου. Σωστά. Οπότε αναζητά έναν αστυνόμο που να είναι έντιμος και οξυδερκής να τον μοιήσει σε όλο αυτό το σύμπαν του εμπορίου αρχαιοτήτων. Όλα αυτά ξεκινούν από μια επίσκεψή του σε ένα νησί που θυμίζει πολύ τη Σχοινούσα, και καθώς αφουγκράζεται την ιστορία των ιδιοκτητών μιας βίλας εκεί, έρχεται και συνδυάζεται στο μυαλό του με άλλες πληροφορίες που έχει μαζέψει και λέει θα ψάξω αυτή την ιστορία με τις κλεμμένες αρχαιότητες. Και μας ταξιδεύει σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σημαντικό είναι η Γενέβη, και εκεί που είναι ένας χώρος που βγαίνουν εμπορεύματα και είναι σαν μια no man's land, δεν υπάρχει κανείς να ελέγξει και όλα τα κλεμμένα περνάνε από εκεί. Ελβετία. Μας μοιεί στον τρόπο που βρήκαν στη συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών αστυνομικών, γιατί η Ιταλία είναι πολύ μπροστά μας σε αυτό το κυνήγι, και βέβαια όπως κάθε καλό αστυνομικό μυθιστόρημα καλύπτει ένα κοινωνικό φαινόμενο, εξετάζει, που έχει να κάνει με την πώς λειτουργεί η αστυνομία, πώς λειτουργεί η πολιτική σε σχέση με την αστυνομία, και κυρίως πώς λειτουργεί το εμπόριο αρχαιοτήτων, όπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι στη βάση υπάρχουν οι τυμβορύχοι που παίρνουν και τα λιγότερα λεφτά. Ακολουθούν οι μεσάζοντες, οι οποίοι βγάζουν πολύ περισσότερα και βγάζουν τις αρχαιότητες στο εξωτερικό. Δηλαδή τα προϊόντα λάθρα ανασκαφών βγαίνουν με έναν τρόπο από τους μεσάζοντες στο εξωτερικό και από εκεί περνάνε στα χέρια των dealer, ακόμα πιο ψηλά στην ιεραρχία την κοινωνική, αλλά και ακόμα πιο ψηλά στα κέρδη, γιατί οι dealer είναι αυτοί που θα πουλήσουν στην υψηλότερη τιμή ένα αρχαίο αντικείμενο είτε σε μουσείο είτε σε συλλέκτη, ιδιώτη. Σε κάποιον συλλέκτη ο οποίος χρειάζεται την κοινωνική αναγνώριση. Λέει μέσα κάπου. Ναι, βέβαια. Κυνηγάει και την αναγνώριση μέσω της τέχνης. Τα πάντα. Και το πληρώνει ακριβά αυτό. Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι μια χούφτα άνθρωποι. Αυτοί κάνουν τζίρο που καλύπτει το 80 με το 90% του συνολικού τζίρου από το εμπόριο αρχαιοτήτων. Και ανάμεσα σε αυτή τη χούφτα των ανθρώπων ήταν ένας συμπατριώτης μας, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, και ο συνέτερός του και σύντροφός του, ο Ρόμπιν Σάιμς. Ο Μιχαηλίδης πέθανε πριν από αρκετά χρόνια, ξαφνικά και απότομα. Κάποιοι υποψιάζονταν ότι κάποιος τον έσπρωξε επίτηδες, αλλά ποτέ δεν αποκαλύφθηκε. Έμεινε ο συνέτερός του να διεκδικεί όλη την περιουσία που είχαν κάνει μαζί, και από αυτή τη δικαστική διαμάχη
της οικογένειας Παπαδημητρίου, που εδώ λέγεται Παπαγεωργίου, με τον Εγγλέζο Σάιμς, βγήκαν στην επιφάνεια τέρατα. Γιατί από αυτή τη δικαστική διαμάχη άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αρχαιοτήτων που διακινούσαν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι στο μυθιστόρημα του Ζηργάνου βλέπουμε και τα παιχνίδια των πολιτικών που παίζονται σε αυτή την ιστορία. Βλέπουμε και τους αστυνομικούς που άλλοι δίνουν την ψυχή τους και άλλοι είναι ανέντιμοι και τα έχουν κάνει πλακάκια με τους κακοποιούς. Και εκείνο που αναδεικνύεται πάρα πολύ καθαρά είναι οι δύο τάσεις που έχουν φανεί στην πορεία για τη διεκδίκηση των χαμένων αρχαιοτήτων. Η μία τάση είναι να κάνουμε συμφωνίες με τους συλλέκτες ή με τα ιδιωτικά μουσεία, ώστε επιτόπου αμέσως να επιστραφούν τα αρχαία ως δανεικά, πάντως να εκτίθενται στον κόσμο. Και η άλλη τάση που την έχουν ακολουθήσει με μεγάλη επιτυχία οι Ιταλοί, αλλά είναι πιο χρονοβόρα, είναι να ταράξεις τους μεσάζοντες και τους εμπόρους και τα μουσεία σε δίκες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που είναι πιο μεγάλο αδίκημα από την αρχαιοκαπηλεία και που δεν τους αφήνει σε ησυχία. Αυτή η τακτική μπορεί να είναι χρονοβόρα και να μην ευνοεί γκαλά και δεξιώσεις στα εγγένεια των εκθέσεων, αλλά μακροπρόθεσμα αλλάζει τον τρόπο που η πολιτεία και τα κράτη συμπεριφέρονται απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά. Γιατί βάζουν περισσότερα εμπόδια έτσι στους μεσάζοντες και στους εμπόρους να κάνουν λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων. Η ζήτηση για τα αρχαία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όσο πιο μεγάλη ζήτηση, τόσο περισσότερες λαθρανασκαφές. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα είναι περισσότερο υποψιασμένος πολίτης απέναντι στο πώς γινόμαστε αποδέκτες αντίστοιχων προτάσεων από διάφορα μουσεία ή συλλέκτες για τα δικά μας αρχαία. Έχει τζίρους παγκόσμιους. Μπορεί να έχει, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει. Δεν ξέρω. Πάντως μιλάμε για δισεκατομμύρια. Αυτό φάνηκε στη διαμάχη της οικογένειας Παπαδημητρίου με τον Σάιμς. Ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να παρακολουθούν το Σάιμς και να δούνε πού έχει, σε ποιες αποθήκες έχει κρυμμένα αρχαία. Και αυτά τα χρήματα δεν ήταν τίποτε μπροστά στο τι αποκαλύφθηκε σε αυτές τις αποθήκες μέσα. Μάλιστα. Είναι φοβερό. Θέλω να πω το εξής. Ο Ζηργάνος εδώ αξιοποίησε ρεπορτάζ του χωρίς να τα βάλει ατόφια. Είπαμε ότι έχει κάνει ένα συνδυασμό από υποθέσεις που γνωρίζει πολύ καλά. Ο ίδιος ο Ζηργάνος και η δουλειά του έχουν αποτυπωθεί όχι μόνο στα ρεπορτάζ στον τύπο, αλλά και μέσα σε δύο βιβλία που θεωρούνται βιβλία αναφοράς για το θέμα της διακίνησης αρχαιοτήτων. Το ένα είναι του Ανδρέα Αποστολίδη, Αρχαιοκαπηλεία και Εμπόριο Αρχαιοτήτων, από τις εκδόσεις Άγρα, που βγήκε το 6, όπου μέσα είναι ρεπορτάζ που έχει κάνει με το Ζηργάνο ο Αποστολίδης σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Και επίσης ένα άλλο βιβλίο το οποίο συμβουλεύεται και ο Αποστολίδης, του Πίτερ Βότσον και της Τσετσίλια Τοντεσκίνη, η συνωμοσία Μέντιτσι, που μιλάει για τους Ιταλούς εμπόρους αρχαιοτήτων. Ο Μέντιτσι ήταν ένας από τους πιο μεγάλους εμπόρους αρχαιοτήτων, το οποίο είχε βγει από την Οκεανίδα σε μετάφραση Αλέξη Εμμανουήλ το 7 και δυστυχώς δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεται στο εμπόριο. Αλλά για όποιον θέλει, εγώ έμπαινα συνέχεια στον πειρασμό, διαβάζοντας το μυθιστόρημα, να ανατρέξω και στα πραγματικά περιστατικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Και έχει κάνει και ντοκιμαντέρ, νομίζω. Το κύκλωμα. Πάλι ο Ζηργάνος με τον Αποστολίδη. Ο Ζηργάνος έχει κάνει κι άλλο ένα ντοκιμαντέρ, η Την Βορύχη των Θεών. Γενικά μιλάμε, είναι ένα έργο ζωής, παιδί μου, που μέσα από όλη του την εμπειρία βγήκε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και διαβάζεται πραγματικά με κομμένη την ανάσα. Και αυτά που επενούμε στους ξένους αστυνομικούς ρεπόρτερ που γίνανε μετά συντεγγραφείς, αυτό ισχύει και για το Ζηργάνο 100%. Ναι, γιατί ξέρει το θέμα καλά. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι άλλο, το επόμενο βιβλίο που έχω φέρει μοιάζει με του Ζηργάνου στο μέτρο που είναι ένα ρεπορτάζ κι αυτό, αλλά βέβαια εδώ οι λογοτεχνικές αρετές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Τζόι Σορμάν, στην τρέλα. Μετάφραση Αριάδνη Μοσκονά, εκδόσεις Πόλης.
Η Τζόις Ορμάν είναι μια λογοτέχνη στη Γαλλία, η οποία χάρη σε 2 ψυχιάτρους απέκτησε πρόσβαση σε 2 ψυχιατρικά ιδρύματα της Γαλλίας και επί 1 χρόνο κάθε Τετάρτη πήγαινε εκεί και ζούσε με τους τρελούς και κρατούσε σημειώσεις στο μυαλό της, μετά πήγαινε και τα έγραφε. Και αφού πέρασε αυτός ο χρόνος που είχε την επαφή μέσα στα ιδρύματα και με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, αλλά κυρίως τους ασθενείς, και αφού διάβασε μια τεράστια βιβλιογραφία πάνω στο θέμα της τρέλας, κάθισαν μέσα της όλες αυτές οι πληροφορίες και έγραψε ένα βιβλίο συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Όπου δεν έχει... Ξέρεις, συνήθως αυτά τα βιβλία είναι σαν να κοιτάς λίγο από την κλειδαρότρυπα. Εδώ δεν έχεις καθόλου αυτή την αίσθηση. Αισθάνεσαι ότι είσαι μέλος της ομάδας που συγκατοικεί σε ένα ίδρυμα και βλέπεις ότι από τη μεριά της δεν θέλει καθόλου ούτε να σε εντυπωσιάσει, ούτε να σε κάνει να συγκινηθείς, τίποτα. Λέει πώς είναι η πραγματικότητα, πόσο... Η τρέλα είναι τόσο κοντά μας, Μανώλη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει μια επαφή με κάποιον που να έχει κάποιο ψυχικό νόσημα. Και εδώ εξετάζει και την εξέλιξη της ψυχιατρικής επιστήμης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια σχετικά νέα επιστήμη. Δηλαδή μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, να μην μπούμε και πιο μετά. Ναι. Αυτά τα άσυλα, τα περίφημα. Ναι, αλλά κοίταξε, η ψυχιατρική... ναι, έχει, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι... Ξέρεις ότι εκείνη τις παλιότερες περιόδους, ας πούμε αρχές του 20ου αιώνα, η δικαιοδοσία ενός ψυχίατρου ήταν πολύ μεγαλύτερη από ένα δικαστή, από ενός δικαστή. Δηλαδή, μπορούσες να σε χώσει μέσα και να μην ξαναβγείς ποτέ. Ναι, να μην ξαναβγείς ποτέ. Ναι. Ενώ από τη φυλακή βγαίνεις. Υπήρξε όμως ένα φωτεινό διάλειμμα. Τα χρόνια του 60 μέχρι το 90... εφαρμόστηκαν μέθοδοι αντιμετώπισης της αρρώστιας. Ίαση δεν υπάρχει για την τρέλα, αλλά μπορείς να την κατευνάσεις κάπως, που ήταν πολύ πιο ανοιχτές και φιλελεύθερες από ό,τι ισχύει σήμερα. Δηλαδή είχαν ξοδευτεί πολλά λεφτά για να υπάρχουν ιδρύματα που προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τους τρελούς και με την έξω κοινωνία, κάτι ενδιάμεσο, να μην είναι κλεισμένοι μέσα στα ιδρύματα. Καλλιεργούσαν πάρα πολύ τη συλλογικότητα ανάμεσά τους, να τους βγάλουν έξω, να πάνε σε κάποιες εκδηλώσεις. Αυτά τώρα αυτό έχει οπισθοχωρήσει πάρα πολύ από τη στροφή όλου του πλανήτη προς τον νεοφιλελευθερισμό και τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια που στείνονται ανάμεσα στον ασθενή και την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, λέει, κάποτε λειτουργούσε η καφετέρια στο ψυχιατρίο. Με τη μείωση προσωπικού, γιατί μειώνονται και οι προϋπολογισμοί για τα ιδρύματα, σταμάτησε να λειτουργεί η καφετέρια, έχουν τα αυτόματα μηχανήματα. Μα χάνεται ολόκληρη αίσθηση της καθημερινότητας, μιας κοινωνίας, μιας μικρής επαφής που θα κάτσεις, θα πιεις τον καφέ σου. Ναι, αυτό έχει χαθεί. Επίσης έχει χαθεί η άμεση επαφή του γιατρού με τον ασθενή. Ο γιατρός είναι πίσω από ένα κομπιούτερ όπου όλα έχουν κωδικοποιηθεί, ενώ η τρέλα του καθενός είναι διαφορετική από του διπλανού του. Τα πρωτόκολλα είναι πια τόσο στενά και πρέπει τόσο πολύ να τα σέβεσαι που καμιά φορά χάνεται και το παιχνίδι. Μέσα στο βιβλίο της η Σορμάν έχει ωραία πορτρέτα φοβερά φιλοτεχνημένα αρρώστων, είτε διπολικών είτε σχιζοφρενών. Οι συνομιλίες της με τους νοσηλευτές φανερώνουν την ταξική, πώς να το πω, το ότι οι νοσηλευτές με τους τρελούς νιώθουν πιο κοντά για ταξικούς λόγους. Είναι οι πιο φτωχοί. Οι γιατροί έχουν μια πιο απόμακρη στάση. Αισθάνονται ότι η τρέλα είναι πολύ πιο μακριά τους, ενώ οι νοσηλευτές που προέρχονται από τα ίδια φτωχικά περιβάλλοντα καταλαβαίνουν ότι είναι ίσως πιο κοντά. Επίσης λέει, η τρέλα ενός φτωχού και η τρέλα ενός πλούσιου διαφέρουν στο εξής. Η τρέλα του πλούσιου μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα χρήματα που έχει η οικογένειά του, αλλά το στίγμα της ντροπής είναι τόσο μεγάλο για την κοινωνία που ζουν, που μπορεί να ταλαιπωρηθεί πολύ περισσότερο ο πλούσιος τρελός από τον φτωχό. Που τι είχε, τι έχασε.
υπάρχουν μέσα ιστορίες ανθρώπων που από την απόγνωσή τους λόγω φτώχειας απευθύνονται στον πρόεδρο, τον Γάλλο πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λένε είμαι εργαζόμενη, δεν με φτάνουν τα λεφτά, δανείζομαι για να ξεπληρώσω, κοντεύω να τρελαθώ. Ζητάει δηλαδή οικονομική ενίσχυση και η Προεδρία της Δημοκρατίας στέλνει το γράμμα στην Ομαρχία και η Ομαρχία στα ψυχιατρία. Θίγονται και τέτοια πράγματα μέσα. Μα είναι σίγουρο ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα. Πάρα πολύ. Επίσης γίνεται λόγος για τα φάρμακα. Τα φάρμακα χορηγούνται αφιδώς, όσο λιγότερο δυναμικό, τόσο περισσότερα φάρμακα δίνονται. Και τα φάρμακα κάπου τον κάνουν πολύ νοθρό τον ασθενή. Μπορεί να τον γαληνεύουν προσωρινά, αλλά μακροπρόθεσμα τον κάνουν έναν νοθρό άνθρωπο. Θίγει αυτό. Επίσης εξετάζει όλο το τελετουργικό από την είσοδο του ασθενούς μέσα στο ίδρυμα και το ότι παίρνει τις πιτζάμες, ας πούμε. Εκεί είναι το στάδιο της υποταγής. Παραδίδεται στα χέρια των άλλων. Η Σορμάν μιλάει για κοινωνικούς κρατούμενους. Λέει οι τρελοί είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν την πραγματικότητα. Από την πολλή ευαισθησία δεν αντέχουν την πραγματικότητα που άλλοι αντέχουν. Και μπαίνουν μέσα κατά κύριο λόγο για να μην ενοχλείται η υπόλοιπη κοινωνία. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Μιλούσε δηλαδή και με τους νοσηλευτές και με τους γιατρούς και με τους ασθενείς. Βεβαίως, ήταν η Συγγραφέας. Έτσι την συστήνανε. Καθότανε σε μια γωνίτσα, δεν έπαιρνε σημειώσεις εκείνη την ώρα. Σημειώσεις έπαιρνε, αυτά τα έχω δει στο YouTube γιατί έχει δώσει συνεντεύξεις. Ούτε έχει μεταφραστεί εδώ πέρα ξανά, δεν έχω υλικό από εδώ να δω. Σημειώσεις έπαιρνε στις συνεδρίες των ψυχικά αρρώστων με τους γιατρούς. Εκεί καθόταν εκεί μπορούσε να πάρει. Αλλά στην επαφή που είχε κατηδίαν με τους ασθενείς ήθελε να έχει μια... Ναι. Φοβερό βιβλίο. Φοβερό βιβλίο. Και φυσικά για τη σχιζοφρένεια γίνεται πολλής λόγος, που είναι η μητέρα των ασθενειών. Ένας στους 100 πάσχει από σχιζοφρένεια σε όλο τον πλανήτη. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και δυστυχώς δεν γιατρεύεται. Αυτό είναι το φοβερό. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι πιο ευχάριστο να πούμε που θα έλεγε. Όχι, αλλά με τέτοια βιβλία όσο πιο πολλά ξέρουμε, όσο πιο πολύ υποψιασμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο. Σωστό. Τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε Σταυρούλα. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλό σας βράδυ.